Welcome back to Nitigna Tutorials. In the previous video, we discussed about the town child, which is written by Irene Thompson. This poem is in a 7th class, very first unit B reading. So now we have discussed in the previous video about the town child, and now we have to discuss about the country child. The country child in the sense the child who lives in a village. So here is the country child. So before starting the video, I request you all please kindly subscribe Nitigna Tutorials, and if you like the video, you please kindly press the like button. Then you will receive all the notifications from my channel. So without wasting time, dear students, let's enter into the poem. So here the country child, how he is explaining or disclosing his intentions, it is quite opposite as the town child. Okay, చూద్దాం ఈ విలేజ్లో నివసించేటటువంటి పిల్లోడు ఎవరైతే ఉన్నారో సో అతను ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది. మనం టౌన్ చైల్డ్లో పట్టణంలో నివసించేటటువంటి పిల్లోని యొక్క ఉద్దేశం మనం తెలుసుకున్నాం. సో if you want to know about the town child, you can see the town child video which is there in our YouTube channel. Okay, so let's enter into the poem. My home is a house near a wood. I would live in a street if I could. The lanes are so quiet, oh dear. I do wish that someone lived near. So see here also, whereas in the previous video, here also the same rain scheme. Okay, would, could, dear, near, all, tall. Okay, house and flowers, town, down, bright and night. So like this, a very beautiful rhyme scheme is there. So let's see. My home is a house near a wood. So my home is a house. It's near a wood. Near a wood in the sense my house is near a forest. Near the forest, because he is living in a village. So that he's saying that my house near a wood. That means my house is very near to a forest. I would live in a street if I could. So his interest is that he wants to live in a street. That means he wants to live in a town. So the boy who is living here in a village is wanted to live in a town. The lands are so quiet, oh dear. The lands in the sense the roads are very much quiet. చాలా చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి, చాలా ఇరుకిరుకు రోడ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి. Oh dear, I would wish that someone lived near. So I wish, here I'm living alone, so that I wish there should be someone to very near. సో నాకు దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే బాగుండు, ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చాలా ఒంటరిగా నివసిస్తున్నాను, నా చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు. సో దట్ I do wish that someone lived near. నా చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు కాబట్టి ఎవరైనా ఉంటే బాగుండు. Like town, because in a town there is a full crowd, like buses and trams and cars and all, right? So that whereas in the village there is no one, అసలు ఎవరు లేరు, alone గా ఉన్నాను. But so that someone lived near. I wish that someone lived near. ఎవరైనా నా చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాను, because here I'm feeling very much alone. Next, second stanza. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall, and I should be lonely for house, were it not for the birds and the flowers. So trendy. There is no one to play with at all. So nato aadukodaniki ikkada evaru leru. If I want to play with someone, there is no one just in my street or in my village. There is no street. There will be no streets in the village, right? So that in my village there is no one to play with me. So that I wish that someone should be there to play with me. So there is no one to play with me. There is no one to play with me at all. The trees are so high and so tall. The trees, those who are existing here, are so tall and so high. చాలా పొడుగ్గా చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అడవిలో. నేను చెప్పాను కదా మా ఇల్లు అడవికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుందని. సో ఇక్కడ చెట్లు చాలా పొడుగ్గా చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. And I should be lonely for hours. So here I should stay here lonely for hours together. గంటలుగా నేను ఇక్కడ ఒక్కడనే ఉండాలి. I have to stay here alone
alone for hours. సరే ఇక్కడ నేను కొన్ని గంటలుగా ఒక్కరినే ఇక్కడ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ మచ్ లోన్ were it not for the birds and the flowers. So it is not for the birds. Even birds and flowers are they are spending together, and birds are a lot of crowded flowers are there. Okay, a bunch of flowers are there. A group of birds are there. They are enjoying themselves. With the company of other birds or with the company of other flowers. So whereas I am feeling alone because there is no one is there in my village. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో గుంపులుగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాయి, చాలా క్రౌడెడ్గా ఉన్నాయి, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి, కానీ నేను మాత్రం ఒక్కనే ఉన్నాను అని చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. ఈవెన్ ద బర్డ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ, ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ ఇన్ ద విలేజ్, వెరాజ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ alone because there is no one is there to play with me and talk with me and enjoy with me. So నాతో ఆడుకోవడానికి కానీ తిరగడానికి కానీ ఎవరూ లేరు. So like that I'm feeling very much alone. I wish that I lived in town to see all the trams going down, a twinkling street that is bright with wonderful colors at night. So ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ లాస్ట్ స్టాంజ్లో, I wish that I lived in a town. So here he is wishing to live in a town. So నేను ఎప్పుడు టౌన్లో నివసించాలనుకుంటున్నాను. I would like to stay in a town because here I am feeling very much alone. There's no one is there, no traffic, no buses, no trams at all. So that I want to be in a town. So whereas a town boy wanted to live in a village, whereas here the village boy, the country child is wanted to stay or live in a town. To see all the trams going down, so I want to see at all trams the electronic vehicles. I said in the first stanza, right? I said in the town child, right? So that I want to see all the trams going down. So అక్కడ రోడ్ల పైన వెళ్తున్నటువంటి ట్రామ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ట్రైన్స్ కానీ బస్సెస్ కానీ అవన్నీ నాకు చూడాలని చాలా సంతోషంగా చాలా ఉంది, నాకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది. A twinkling street that is bright, a twinkling street at night. In a town we can find all the lights are on, right? All the shops and lights will be on at railway stations or airports, like that, right? సో ఆ రాత్రి సమయంలో పట్టణం అంతా బాగా మెరుస్తుంటుంది. ట్వింక్లింగ్ స్ట్రీట్ చాలా బ్రైట్గా లైట్లతో బాగా మెరిసిపోతూ ఉంది టౌన్ అంతా. మరి మా పల్లెటూరులో అలా ఉండదు కదా, చీకటిగా ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ నాకు ఆ రాత్రిపూట వెలుగులు చూడాలి, ఆ మంచి మెరిసేటటువంటి లైట్ చూడాలి, తర్వాత ఇంకేంటి అక్కడ వెళ్ళేటటువంటి వెహికల్స్ నేను చూడాలి అంటే ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ ఎ టౌన్. So with wonderful colors at night. So the lights which are there in the town are very much colorful. The town will looks like very much colorful, right? చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ టౌన్ మొత్తం నైట్ టైంలో. కాబట్టి నాకు టౌన్లో నివసించాలని ఉంది. సో హియర్ ఇస్ అ క్వైట్ different intention, whereas the country child is wants to live in a town, and the town child is interested towards a village. So this is a poem which is written by Irene Thompson. Dear students, if you like the video, you please kindly like my video and subscribe the channel so that you can receive all the notifications from my channel. మీకు అందరికీ ఒకవేళ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. Thank you for watching the video.